So let's begin. So we will draw the graphs for the processes, right? Isochoric mate, first of all, let's put the title: graphs for isochoric process. Okay, graphs for isochoric, isodioric nathi, isochoric process. So first of all, the easiest one, pressure volume graph. Okay, pressure volume graph, right? So you see here we are talking about an isochoric process. What is constant in isochoric process? Everybody, what is constant in isochoric process? Volume. Very good. So that's why this graph will be a vertical line. Do you get what I'm saying? That's why this graph will be a vertical line. Okay, કારણ કે વોલ્યુમ ની વેલ્યુ ચેન્જ જ ન થાય. So if pressure is increasing, તો arrow ઉપર જશે. Okay, if pressure is decreasing તો arrow નીચે આવશે, whichever the case may be, right? એટલે એ બહુ સ્પેસિફાઈ કરવાની જરૂર નથી, તો ક્વેશ્ચનમાં જોયું જશે. So this is PV graph for isochoric process. હવે બીજો ગ્રાફ ડ્રો કરી. Now let's draw let's draw a PV graph, that is temperature versus volume. So same as avse, depending on whether temperature is increasing, right, or decreasing, the graph will be a vertical line, right? So what we'll do is, in all the three we will use the same context. What I mean to say is, આમાં એવું ડ્રો કર્યું છે કે pressure increase થાય, તો આમાં એવું ડ્રો કરશું કે temperature increase થાય, because I hope you realize that if volume is constant and pressure will increase, then temperature will also increase. Generally એવું થતું હોય. Okay, now let's go to third one. So this is now a PT graph. Okay, this is now a PT graph. Right, now if it is an ideal gas, okay, for an ideal gas, if volume is constant, નથી થતી, એના માટે પ્રેશર 0 કરવું પડે, બરાબર ને? તો એ નો થાય. So if you draw PT graph for an ideal gas, you know that if for an ideal gas you have volume constant, then pressure is proportional to temperature. So the graph will be a straight line. I repeat, the graph will be a straight line, but be careful everyone. Draw, હું કહું ને પછી કરજો. Okay, I'll tell you when to draw it. હવે કરો draw. Dotted, આટલો part dotted, right? So what this means is, this is definitely a slanting line. Okay, all the three are lines, remember, all the three are lines, but this is a slanting line. Okay, but it would be such that it will pass through origin. સમજ પડી? It would be such that it would pass through origin. Okay, તો કોઈ એમ કે it's an isochoric process, so pressure temperature graph આવો આવે. Yellow line is wrong. Why is yellow line wrong? Because that yellow line does not pass through origin. સમજ પડી? This is wrong. It will be a straight line, but it should pass through origin. Clear? It should be straight line, but it should pass through origin. ગમે તેવી straight line નહીં, આડી અવળી ગમે આને ઝીકી દેવાની. Okay, the PT graph for an ideal gas in isochoric process will be as follows. Okay, so these are the graphs for isochoric process, right? Okay, so I think we have covered almost everything about isochoric process.
So let's go to the next type of process. આપણા ટેબલમાં પાછું જોઈએ શું લખ્યું હતું ટેબલમાં આઇસોબારિક. હવે આઇસોબારિકનો વારો છે. ઓકે, so isobaric, iso means same or remains constant and bar is referring to pressure. So pressure is constant. અચ્છા, આમાં છે ને એક કન્ફ્યુઝન ઘણા બધા લોકોને હોય છે. તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછું, જોઈએ તમે ક્લિયર કરી શકો કે નહીં. આઇસોબારિકમાં લખ્યું વોલ્યુમ કોન્સ્ટન્ટ, આઇસોબારિકમાં લખ્યું પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટ. અચ્છા, તો આ બધું શેનું છે? ઇઝ ધીસ વોલ્યુમ સિસ્ટમ્સ વોલ્યુમ ઓર સરાઉન્ડિંગ્સ વોલ્યુમ? ઇઝ ધીસ પ્રેશર systems pressure or surroundings pressure? Is this systems pressure or surroundings pressure? Everything is for system. Okay, everything is for system. આ બધી વસ્તુ સિસ્ટમ ની છે, right? But there is a catch. Listen to this carefully. There is a catch. આની પહેલા ટોપિક આપણે ભણ્યા હતા quasi static process. Do you remember that? Okay. Now what we have is in our syllabus, physics syllabus that is. Okay. We assume, listen to this carefully, we assume that all processes are quasi-static. In short, we are only studying about quasi-static processes, right? We are not studying what would happen if the process would be fast. Did you understand? In our syllabus, we are assuming, or we are only studying quasi-static processes. We are not considering what would happen if the processes are fast. તો એમાં શું થાય? એમાં થોડો છે ને દર વખતે એનર્જી લોસ થાય. ઓકે, if the process is fast or is not quasi static, right? એટલે એટલો પાર્ટ એ સાઈડનું કોમ્પ્લિકેશન આપણે નથી આવતું. સો વી જનરલી અઝ્યુમ વોટ એવર પ્રોસેસ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ, વી વિલ અઝ્યુમ દેટ ઇટ ઇઝ ક્વેઝી સ્ટેટ. અચ્છા, હવે એવું અઝ્યુમ કરો તો યાદ છે ને શું થાય? ક્વેઝી સ્ટેટિકમાં ઓલવેઝ pressure of system and the external pressure are both nearly equal. યાદ આવે છે? that is almost in equilibrium, always, right, at every point of time. એટલે આમ જો તો ઓલમોસ્ટ ન લખો તોય ચાલે, કારણ કે ઇન્ફિનિટસિમલ નો કંઈ મતલબ નથી હોતો. ઇટ્સ વેરી 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 સ્મોલ, રાઈટ, બટ ઇટ્સ ધેર. So that's why if I ask you a question, okay, this is whose pressure? So actually system no pressure છે. Don't forget, this is pressure of the system. But because we are always considering quasi-static process in our syllabus, that's why the system's pressure and the external pressure, that surroundings pressure, would be same or nearly equal. એટલે બહુ infinitesimal difference હોય, negligible difference, we don't consider that. Okay, so that's why this pressure can be considered to be both system's pressure and surroundings pressure. Okay, right? Volume of surrounding no kai meaning na thai. I'll tell you why. Because everything except system is surrounding. So volume of universe થઈ ગયું. તો volume of universe નું ટેન્શન તમારે કોઈ લેવાની જરૂર નથી. Okay, so don't say volume of surrounding is constant. It's better to say volume of system is constant. આઇસોકોરિક ની વાત ચાલે જો. આઇસોબારિકમાં ગમે તે લોકો બહુ ફરક નહીં પડે. ઓકે, રાઈટ. સો દેટ્સ અબાઉટ આઇસોબારિક. નાઉ હિયર Q, W and delta U, right? So we are going to find out all the three stepwise, right? Okay, so let's start. So isobaric process. Okay, isobaric process. Now what is an isobaric process? Again, where the pressure remains constant. Okay, where the pressure of the system remains constant. And if we consider quasi-static,
So that basically should mean that external pressure should also be constant. Do you understand what I'm saying? If we consider quasi-static, we should have the external pressure also to be constant. So આવું ક્યારે થાય? In what kind of real situations can we have this? Well, it is where you have processes occurring in open vessels. Processes occurring in open vessels, that is under atmospheric pressure. સમજ પડે છે? Processes occurring in open vessels like under atmospheric pressure. For example, boiling of water. For example, boiling of water in open vessel. So શું થાય? What is the pressure from outside? It will be constant 1 atm. સમજાણું કે નહીં? ઓકે, સો ધીસ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ. રિમેમ્બર, એવું કંઈ કમ્પલસરી નથી કે 1 atm જ હોવું જોઈએ કે એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર જ હોવું જોઈએ. આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ યુ એન એક્ઝામ્પલ. આઈ એમ જસ્ટ ટેલિંગ યુ વોટ આર ટિપિકલ પ્રોસેસીસ દેટ આર isobaric. Again, processes that occur in open vessels are going to be isobaric. Okay, most of the times. સમજ પડે છે? ક્લોઝડ વેસલમાં નો થાય એવું. No, Resha. Volume depends on other factors like temperature, number of moles, okay, solid, liquid, which kind of state. You understood what I said? For example, if you consider boiling liquid, it is in liquid state. So એનું વોલ્યુમ સરાઉન્ડિંગ જેટલું ન થાય ને. સરાઉન્ડિંગ એટલે યુનિવર્સ. યુનિવર્સનું વોલ્યુમ અને સિસ્ટમનું વોલ્યુમ સેમ ન થાય. No. Pressure is not something that you can concentrate, right? Hopefully you remember that pressure is not something that you can concentrate. For example, suppose you have a wall of some area, let's say 10 meter square. Any पर कहीं pressure लगे, let's say 100 Pascal. And now you take another wall, but it is smaller. Let's say its area is only 5 meter square. And here also the pressure is 100 Pascal. Then the pressure is the same. આ wall નાની મોટી હોય એનાથી કંઈ ફરક નથી પડતો. Pressure cannot be added. Did you understand? Pressure cannot be added like this. Okay? So it doesn't matter. See, it doesn't matter how much air is above. But the fact is that all the air together applies this much pressure. I repeat. All the air together applies 1 atm pressure. બસ, એટલે એમાં બધાનું contribution આવી ગયું. Now you don't need to worry how big is the atmosphere or anything. Understood? જેમ આમાં 100 એટલે 100. Right? Okay, we have one more question from Ayushi. Sir, it is open, then outside and inside pressure will not change. No. This boiling is a classic example of pressure not changing. See, what will happen is that if this is a vessel, okay, so as you supply heat, right, the water will convert to water vapor and it will go away, fine, right? But that will not change the air pressure here. અહીંયા તો atmospheric pressure જ આવશે ને. I hope that makes sense. Whatever you do cannot change atmospheric pressure because atmosphere is huge. એટલે એને change કરવું બહુ tough છે. I'm not saying atmospheric pressure is huge. I'm saying that you do some chemical reaction, because of that air is not going to change its property. કારણ કે બહુ બધી air છે. તમે થોડોક ધુમાડો કરો એનાથી air ને બહુ ફરક નથી પડવાનો. That's why the atmospheric pressure acting on this system, આને આપણે system કહે, that will always remain 1 atm. સમજાણું? You can also think backwards. ઊંધું વિચારવાનું કે સપોઝ બે 1 atm નો હોય તો શું થાય? For example, this is uppermost layer of molecules of water. Okay? તો અહીંયાથી સપોઝ ઓછું પ્રેશર હોય, let's say 0.5 atm.
અને ઉપરની સાઈડથી જે એર છે ઇટ ઇઝ giving 1 atm pressure, then this is going to mean that all these molecules will come down. Okay, all these molecules will come down, which is nonsense. એવું બધું ન થાય. એનાથી ઊંધું હોય તો તમે વિચારો શું થાય. Suppose this is 1.5 atm and that is 1 atm, then the molecules of upper layer will automatically go up, okay, in gaseous form, right? Okay, so all these cases are not realistic. એટલે આવું થઈ જ ન શકે, right? So whenever we have open vessel, it's quite simple that air will apply its pressure and that pressure will remain constant. તમે ગમે તે reaction કરો કે ગમે તે process કરો, as long as the vessel is open, it is exposed to atmosphere. That's why things remain, that's why pressure remains constant. Okay, one more thing. Suppose closed vessel hoy to શું થાય? Let's say you have water in closed vessel and now you start boiling it. Let's say this is a rigid vessel. Rigid યાદ છે ને? Okay, whose shape will not change. So what's going to happen if you start heating it? Can you tell me which quantity will change? Volume will be constant. Very good. Which quantity will change? Yes, the pressure will change because as you heat this, by taking heat, by taking energy, more and more molecules of water will go in vapor phase. સમજ પડે છે? More and more molecules of water will go in vapor phase. And now the more the number of moles in gaseous form or vapor phase, okay, if mu in the gaseous phase is more, obviously pressure will be more. સમજ પડે છે? PV equal to mu RT થાય, right? As long as it is boiling, listen to this carefully, as long as it's boiling the temperature won't change, right? પણ ધીરે ધીરે શું થશે ખબર છે? પ્રેશર ચેન્જ થવા મળશે because more moles are going or more number of molecules are going in the vessel, પણ વોલ્યુમ ચેન્જ થતું નથી. So that's what going, આને isobaric ન કહેવાય. Do you agree with that? Because as you boil it or as you supply heat, the pressure will continuously increase. No ખબર પડી કે ખબર પડી? I want affirmation or confirmation. સમજ પડી? As you heat it, more gas will accumulate. અને ગેસ વધી જશે ને તો પ્રેશર એ વધી જશે, right? Ultimately, yes, you will get equilibrium at some point, okay, but while the process is going on, pressure will be increasing. So that's not isobaric. એટલે open vessel માં થાય, closed માં ન થાય એવું. Okay, ચલો, right? Yeah, at equilibrium things will be settled both the ways. That is, rates will become equal. એટલે evaporation and condensation rates will become equal. પછી કંઈ change ન થાય. Okay, let's go to the calculations. બરાબર? Now here for isochoric process we should definitely have Q equal to QP. આ સમજાઈ ગયું? Why we should write QP? We should write QP. બરાબર છે? Right. Another thing, for isobaric process, sorry, હું isochoric બોલી ગયો, I'm sorry, isobaric. For isobaric process work, now this is very crucial, pay attention. ફોર્મ્યુલા શું છે વર્કની? વર્કની ફોર્મ્યુલા શું? બોલો બોલો. P into V. માર્ક ખાઈશ તું રોહન, તારા ઘરે આવીને તને કેવું પડશે, હે? Not that formula, Resha. The one that we use in thermodynamics. Q minus delta U, it's correct, but it's of no use. Integration P dV. અરે Q minus delta U ત્યારે કરાય જ્યારે તમને ખબર હોય કે Q શું છે અને delta U શું છે. બરાબર ને? અહીંયા તો આપણે બધામાં ઠન ગોપાલ જ છે, આપણને એકેય વસ્તુ ખબર જ નથી. So this is the most general form, એના વગર ચાલશે નહીં. Q plus delta U આવે. Are you sure? Q plus delta U આવે. First law of thermodynamics, Q equal to W plus delta U. કેમેસ્ટ્રી વાળો લો કોઈ યુઝ કરશે નહીં. ઓકે,
Q equal to W plus delta U. અને ઇન્ટિગ્રેશનમાં પ્લસ સાઇન આવે ઋષભ, માઇનસ નહીં. માઇનસ પી ડેલ્ટા વી નો આવે, ખાલી પી ડેલ્ટા વી આવે. ઓકે, સો હિયર એ માઇનસ પ્લસનો ફરક તમે સમજતા જશો. કેમેસ્ટ્રીમાં તમે વર્ક ડન ઓન ધ સિસ્ટમ કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોય, આમાં વર્ક ડન બાય ધ સિસ્ટમ. So from V1 to V2. But here the pressure is constant. You know, we always kick the constants out. Okay, what is integration dV? What is integration dV? हाँ, बोलो जल्दी. V. Others, please hurry up. आटली वार लागे integration dV लखता. So it is P into V. And now time to put limits. Lower limit V1, upper limit V2. So this is equal to P bracket V2 minus V1. V2 minus V1 ને શું કહેવાય? Delta V. So this is the formula of work done by the system in which process? In isobaric process. A thing that I want all of you to remember, actually અહીંયા SYS હતું, યાદ છે ને? પ્રેશર ઓફ સિસ્ટમ હતું, યાદ છે કે નહીં? એટલે perfect formula is this: pressure of system into delta V. પણ જેમ મેં કીધું, mostly we are going to use quasi static processes. So pressure of system કે external pressure ગમે તે હોય, no problem, right? But this is the formula for work done by the system for which process? Isobaric process. તો એક warning આપી દઉં. બહુ બધા સ્ટુડન્ટ્સને એવું હોય છે કે વર્ક ડનની ફોર્મ્યુલા પી ડેલ્ટા વી જ આવે. ધીસ ઇઝ રબિશ, હોરિબલી રોંગ. ધીસ ઇઝ અ સ્પેશિયલ કેસ ફોર વિચ પ્રોસેસ? આઇસોબારિક પ્રોસેસ. યાદ રાખજો, W equal to P delta V is a special case for isobaric process. આઇસોકોરિક પ્રોસેસમાં આમ ન થાય, એડિયાબેટિક પ્રોસેસમાં ન થાય, આઇસોથર્મલમાં ન થાય, બીજી એકેય પ્રોસેસમાં ન થાય, ખાલી આ જ આઇસોબારિક પ્રોસેસમાં જ થાય. ઇઝ ધેટ એબ્સોલ્યુટલી ક્લિયર? ઓનલી ફોર આઇસોબારિક પ્રોસેસ. ડુ નોટ યુઝ એનીવેર એલ્સ. અત્યારે હા હા પાડો, વાંધો નહીં, પછી સમ સોલ્વ કરતી વખતે ધ્યાન રાખજો. ઓકે, ચલો. નાઉ let's go to delta U. ઓકે, Q ની વાત પછી. Let's go to delta U. Delta U again is always final internal energy minus initial internal energy. Okay, તો આની પહેલા આવું કેલ્ક્યુલેશન કર્યું હતું આઇસોકોરિકમાં. હવે આઇસોબારિકમાં કરવું હોય તો શું ફરક પડશે? ડુ યુ રિયલાઇઝ ઓલ ધ સ્ટેપ્સ વિલ બી સેમ? યસ ઓર નો? Do you realize that all the steps are same? Okay, so once again, this is where I'm going to explain why we always get this formula for ideal gas. Remember, all this is only true for ideal gas. બીજું આવશે નહીં, don't worry. There are very 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 few questions, કદાચ એક બે થી વધુ એવા ક્વેશ્ચન આજ સુધી મેં જોયા નથી તમારા લેવલના, where you have non-ideal behavior or some other substance, not an ideal gas, અને તમારી internal energy find કરવાની હોય. એવા ક્વેશ્ચન્સ છે, લેટ મી ટેલ યુ. ઓકે, પણ એ હાયર લેવલમાં જાય થોડા.
ઓકે, પણ એક બે તો એવા તમારે પૂછાઈ શકે એવા હોય છે. હા, તો વોટ આઈ એમ સેઇંગ ઇઝ દેટ ધીસ ફોર્મ્યુલા ઇઝ ટ્રુ ફોર ઓલ પ્રોસેસીસ ફોર આઈડિયલ ગેસ. કેમ એવું છે? લેટ મી એક્સપ્લેન. Suppose you have some system and the system's initial temperature is 300 Kelvin. Okay, and you go from 300 Kelvin to, let's say, 400 Kelvin. That is, you increase the temperature. But in this process A, we keep the volume constant. That is, it's an isocoric process. Now, in another case, we start from initial temperature, once again the same 300 Kelvin, and we go to a final temperature for the system, that is 400 Kelvin. But this time, suppose the process is isobaric. Or case C, some random process on an ideal gas. મને એનું નામે નથી ખબર. Okay, right? Random process. We don't know what process that is. સમજ પડી કે નહીં? જે હોય, no problem. But if the initial and final temperature are same in every case, and let's say we are doing this for ideal gas, so do you realize that delta U will be same in all the three? Do you realize that delta U will be same? Came because internal energy of ideal gas, listen to this carefully, the internal energy of ideal gas is this formula. What does it depend on? Suppose in your system you have some ideal gas, so its mu will not change. R is a constant, F is a constant, 2 is a constant. So I only depends on temperature. Did you get it? I only depends on temperature. Sorry, U, not I. What am I saying? U only depends on temperature, right? So that would mean delta U only depends on delta T. Do you understand this? Delta U only depends on delta T. Again, I am saying it's only valid for ideal gases. પણ તમારે મોટા ભાગના ક્વેશ્ચન આઈડિયલ ગેસના જ આવશે. So don't worry too much about it. પણ યાદ રાખજો કે if it is non-ideal or if it's some liquid, if it's some solid, don't use this formula. Understood? Understood or not? If it's a non-ideal gas, if it's liquid or if it's solid, then do not use this formula. So every time you know it's ideal gas, you can use this formula. સમજાઈ ગયું? બરાબર? Okay, so now hopefully you got answer to this question. આ સમજ પડી ગઈ ને હવે બરાબર? ક્વેશ્ચનમાં આપેલું હોય ગ્રેસી અને કંઈ ન લખ્યું હોય તો આઈડિયલ ઠપકારી જ દેવાનું. તમારા સિલેબસમાં આઈડિયલ જ આવે. નો પ્રિયાંશુ, એવું નથી કીધું મેં. ઓકે, P is constant, that's it. Delta T remains constant, એવી કઈ વાત જ નથી. Temperature may change. Okay, so this is it. Delta U is F by 2 mu r delta T, valid for every process on ideal gas. Every process. નામ ન ખબર હોય તો કંઈ વાંધો નહીં, મૂકી દેવાની. આ વસ્તુ સાચી જ પડશે. ઓકે, લેટ્સ કમ બેક. એમાં આ ફોર્મ્યુલા સાચી છે ઉદય. ઓકે, એમાં આ ફોર્મ્યુલા સાચી છે. સો ઇફ યુ આસ્ક અ ક્વેશ્ચન, મેક શ્યોર યુ આર રેડી ફોર આન્સર. ચલો, નેક્સ્ટ થિંગ અબાઉટ આઇસોબારિક પ્રોસેસ. તો અત્યાર સુધી શું શીખા? તો હું ક્યાં ના પાડું છું પ્રિયાંશ? ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ ધેન પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ, એવું કોણે કીધું? હે, એક મિનિટ. શું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ ધેન પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ? આ કયો લો છે ભાઈ તમારો? કયો લો લઈ આવ્યો તું આ નવો? નામ તો દે આ લો નું જરાક. P proportional to T. અચ્છા, you are asking. અરે પણ pressure will increase if temperature will increase only if volume is constant. Don't forget that.
બરાબર ને? પણ અહીંયા તો આપણે પ્રોસેસ જ આઇસોબારિક વાત કરીએ છીએ. આઇસોબારિકનો મિનિંગ શું થાય? પ્રેશર વિલ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ. રિમેમ્બર, આઇસોબારિક પ્રોસેસીસ આર નોટ ઇમેજિનરી, દે આર રિયલ. એટલે એવી પ્રોસેસીસ હોય જ છે જેમાં પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટ રહે. તો એમાં શું થશે? સપોઝ ઇટ્સ અ ગેસ, then volume will be proportional to T for ideal gas. સમજાય છે? If it is an ideal gas undergoing isobaric process, then volume will be proportional to T. પણ generally એવું જ હોય that in any system, if temperature will increase, then volume will increase. સમજાય છે? Generally in any system, if pressure is constant, then if temperature will increase, volume will increase. સમજાય છે? પણ આ કન્ડિશન છે, આ હોય તો જ આમ થાય. ઓકે, વોલ્યુમ કોન્સ્ટન્ટ હોય તો પ્રેશર ચેન્જ થાય. જો ત્રણ વસ્તુનું ટ્રાયેંગલ છે, કન્ફ્યુઝન ખોટું ક્રિએટ ન કરો માઇન્ડમાં. પ્રેશર, વોલ્યુમ અને ટેમ્પરેચર ત્રણ વસ્તુનું ટ્રાયેંગલ છે. ઇફ વન ઇઝ ફિક્સ્ડ, then changing this will affect that. સમજાણું? સમજાણું કે ન સમજાણું? Okay, then if this is fixed, then changing temperature will affect volume. સમજાય છે? ઓકે, હવે આનો થર્ડ પાર્ટ પછી પણ તમને સમજ તો પડી ગઈ હશે that these three make a triangle. If you keep one constant, you change the second, then the third will automatically change. એવી રીતે થાય. ચલો, coming back to this. So I was telling you that this relation is true for all ideal gases, for all processes. એટલે આ યાદ રાખજો. This is like our most important weapon. ગમે ત્યાં ચાલે એવું છે, બરાબર ને? ઓકે, now isobaric process માં delta U થઈ ગયું. Fine. Now time for Q. So now if we use first law, now okay, W plus delta U. Q ની જગ્યાએ QP લખવાનું, W ની જગ્યાએ P delta V લખવાનું. P for pressure of system. And if it is for ideal gas, this whole line absolutely clear to you? QP is mu Cp delta T. Is that okay? This step clear? QP is mu Cp delta T. Now P delta V for an ideal gas. See, we are talking about ideal gas, everyone. For ideal gas, એટલે અહીંયા સાઈડમાં થોડું નાનું એવું કેલ્ક્યુલેશન. For ideal gas, PV equal to mu RT. Yes or no? Right? But we are talking about isobaric process. We are talking about isobaric process. So are these two equations clear to you? કેમ પ્રેશરમાં P1 P2 ન લખ્યું? કેમ પ્રેશરમાં P1 P2 ન લખ્યું? You tell me that. The pressure is constant. So P લખવાનું ને, શું કામ P1 P2 લખવાનું? Okay, now if we will subtract equations,
તો P કોમન, mu r કોમન. This step clear now? ડાયરેક્ટ તો હું સીધો આન્સર લખી નાખું ફલક, બરાબર ને? પણ પછી okay, so we got this. Now what's cancelled? Well, Cp, mu cancelled. I hope everyone sees that. Delta T cancelled, and that's it. Yeah, so Cp equal to R plus F R by 2. Okay, Cp equal to R plus F R by 2. Okay, but what is this? What is this? આ શું છે? FR by 2 શું છે? Yes, CV. Very good. So finally we get Cp equal to CV plus R. Again true for ideal gas. Okay, for every process. જો આ derive થયું isobaric process માં. I want to make one thing clear. You might say we have derived it for isobaric process. That's true. પણ આમાં એકય વસ્તુ એવી નથી which depends on process. All the three are properties of material. Cp, Cv and R is a constant. So Cp, Cv and R, all of them are independent of process. સમજાય છે? Independent of process. Right? એટલે કોઈ એમ કહે કે Cp equal to Cv plus R ક્યારે યુઝ કરવાનું? તો ગમે તે પ્રોસેસ હોય, ઇટ શુડ બી આઈડિયલ ગેસ, બસ તો કરવાનું. ઓકે, દેન યુ કેન ડુ ઇટ. એવું નહીં કે આઇસોબારિકમાં જ કરાય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? You can use it in any process on ideal gas. હા, derive કર્યું using isobaric. No doubt about that. But that doesn't mean it is only true for isobaric, right? Okay, so this is a very important relation. Okay. એક બીજી રીતે આને લખી શકાય? Is this fine? Okay, I am leaving this to you. તમારે આ લખવું હોય, યાદ રાખવું હોય તો રાખો, નો યાદ રાખો તો કંઈ વાંધો નથી. આમાં ખાલી FR by 2 મૂકી દો એટલે આવી જ જશે. Okay, so I won't bother you with all that. Okay, so that's for isobaric process. આટલું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. સો નાઉ લેટ્સ ગો બેક ટુ ટેબલ. પાછા આવીએ જ અહીંયા પહેલા ટેબલ. ક્યાં ગયું ટેબલ? અરે પાછા અહીંયા આવી ગયા ટેબલ. So isobaric characteristics P is constant. Qp equal to, અહીંયા કંઈ બીજું લખવાનું નથી, mu Cp delta T લખવાનું. ઓકે, Qp equal to mu Cp delta T. જેમ આમાં Qv છે, this is Qv which you can write like this. You can also write as mu Cv delta T. I hope that is clear to you.
Okay, W. What is W for isobaric process? P W equal to P delta V. W equal to P delta V. And what is delta U? Same, right? Delta U is same. Clear? ડેલ્ટા યુ તો બધામાં આ જ લખી શકો, લખવું હોય તો. ઓકે, ઇટ ડઝન્ટ મેટર. આ સાચું જ છે. ફોર આઈડિયલ ગેસ ધીસ ઇઝ ઓલવેઝ ટ્રુ. હવે અહીંયા પ્રોપર્ટીઝમાં શું લખવાનું? વી પ્રપોર્શનલ ટુ ટી ફોર એન આઈડિયલ ગેસ. ચલો, એટલું થઈ ગયું. ટાઈમ ફોર ગ્રાફ્સ. ઓકે, ટાઈમ ફોર ગ્રાફ્સ. So graphs for isobaric process. Okay, so let's say that this is a pressure volume graph. Okay, pressure versus volume graph. Isobaric che, so pressure will remain constant. So horizontal line. Is this clear? Is this clear? Pressure ni value change nahi thai. Okay, and suppose we are talking about expansion. Okay, so આ arrow expansion કહેવાય. Why expansion? Volume will increase. Okay, લખો હોય તો અહીંયા લખી શકો આ A B. So A to B will mean expansion. And B to A will mean compression of what? Of system. Expansion of system and compression of system. Everything clear in this graph? Okay. So let's go to next one. ચલો હવે પ્રેશર વર્સિસ ટેમ્પરેચર ગ્રાફ. બરાબર ને? પ્રેશર ટેમ્પરેચર સિમિલર ગ્રાફ, isn't it? Okay, pressure versus temperature graph. Now this is where I want you to be careful. Yo, if volume will increase, then pressure then temperature will also increase. I hope you realize that. સમજાણું કે નહીં? એટલે આનો એરો આમ હોય તો આનો એરો આમ આવે. Absolutely clear? I am saying that because pressure is constant. Okay, we know pressure is constant. So if temperature will increase, only then volume will increase. Okay, એટલે આમાં એરો રાઈટ સાઈડ જાય તો આમાંય રાઈટ સાઈડ જાય. Fine, so that's what we have for PT graph. હવે next કયો ગ્રાફ બાકી રહ્યો? VT બાકી રહ્યો ને? ઓકે, ચાલો. અરે આવો ઊંધો નથી ડ્રો કરવાનો કંઈ આપણે. રાઈટ, VT ગ્રાફ, વોલ્યુમ, ટેમ્પરેચર. અહીંયા T રાખો, અહીંયા V રાખો. Okay, again if this is for ideal gas, then we should have volume proportional to temperature. તો પાછી આવશે straight line. Okay, but don't rush. If volume will increase, temperature will also increase. So it should be a straight line, no doubt, but it should definitely pass through origin. Okay, એવી રીતે હોવી જોઈએ that it will pass through origin. Is that clear? It cannot be like this. Okay, this yellow one is wrong. It cannot be like that. સમજ પડી? આ બધી બહુ નાની નાની વસ્તુ છે પણ એક્ઝામમાં ઓપ્શનમાં ભૂકા કાઢી નાખે. સો બી કેરફુલ. અરે જા.
ઓકે, તો આમાં એરો આમ આવશે, અહીંયા એ આવશે, અહીંયા બી આવશે. આઈ હોપ દેટ ઇઝ એબન્ડન્ટલી ક્લિયર, કારણ કે એ પર ટેમ્પરેચર ઓછું છે, બી પર ટેમ્પરેચર વધારે છે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ 3 ગ્રાફ્સ ફોર આઇસોબારિક પ્રોસેસ. બે પૂરું થયું. એને કેમેસ્ટ્રી કરતા ડિટેલમાં કે નથી, કેટલું બધું આવતું હતું કેમેસ્ટ્રીમાં. આવતું હતું. ઓકે, સરસ. ચલો, હજી તો બે મેઇન તો બાકી છે, એડિયાબેટિક અને પોલિટ્રોપિક અને સમ્સ. બરાબર ને? સારું, ચલો, વિલ ડુ ઇટ નેક્સ્ટ ટાઈમ. ઓકે, ગુડ બાય એવરીવન. મેક શ્યોર યુ રિવાઇઝ ઓલ ધીસ એન્ડ યુ બી રેડી. Yeah, goodbye. Because it is not that volume or temperature can be zero. Ideal gas નું volume અને temperature કઈ દર વખતે 0 થી જ ચાલુ થાય. Suppose you take ideal gas at room temperature. So temperature minimum start થયું ત્યારે કેટલું હશે room temperature? Suppose 300 Kelvin. સમજ પડી? Then it's why should the line start from origin? અહીંથી જ ચાલુ થાય ને. Did you understand? This is the starting point. Clear or not clear? Okay, so that's why we don't start it from there. But like I said, you should remember that the line should always be such that it will pass, or it should be passing through origin. Hello. Goodbye.